Okay, hallo, guten Tag. Guten Tag. Okay, Sahil, können Sie sich kurz vorstellen? Hallo. Ihre Vorstellung, ja, Ihre Vorstellung bitte. SAHIL. Sahil, Vorstellung, wie heißen Sie, wo wohnen Sie, was machen Sie? Ja, Vorstellung. Entschuldigung. Ich heiße Sahil. Ich wohne in Pune. Ich lerne Deutsch seit 10 Monaten und ich bin jetzt Design Engineer in LG Electronics. Okay, Sahil, wir machen Rapid Fire jetzt. Okay, sind Sie bereit? Ja, Okay, Sahil. First sentence, I will say in English and you will say in German, quickly. I have two friends, ja. they live in Pune. Ich habe zwei Freunde, die wohnen in Pune. My hobbies are playing cricket and listening music. Can you please repeat? Sorry. Entschuldigung. My hobbies are playing cricket and listening music. Meine Hobby sind Cricket spielen und Musik hören. I have exam on Wednesday. I have German exam on Wednesday. Ich habe meine deutsche Prüfung am Mittwoch. I will give a presentation. Ich gebe Präsentation. Okay. I want to call my friend today. Ich möchte meinen Freund anrufen. I want to work in Germany. Ich möchte in Deutsch arbeiten. Deutschland. In Deutschland arbeiten. I want to improve my German language. Ich möchte mein Deutsch Verbessern. ja, verbessern. The house in Germany is very beautiful. The house in Germany is very beautiful. Das Haus in Deutschland ist sehr schön. Germany is a big country. Deutschland ist groß. Deutschland ist Großland. Großes Land, ja. Bundesland. Großes Land, ja. People speak many languages in India. Menschen spricht viele Sprachen in Indien. Many people wants to learn German language nowadays. Viele Menschen möchten Deutsch lernen. It's Okay. Good side. Thank you so much for the conversation. Wonderful. yeah.